Good morning, my students. Today we will take a new lesson which is about life in the absence of oxygen. At the end of this video, you will be able to know that microorganisms can live in the absence of oxygen and to define fermentation. First, we must know and understand what are microorganisms. Microorganisms are small organisms that can live in the absence of oxygen gas, can live without oxygen gas. So microorganisms هن عبارة عن كائنات كتير صغيرة ما بينقشعوا بالعين المجردة. They need a microscope to be seen. هيدول الكائنات اللي كتير صغيرة اللي احنا نسميهم microorganisms. مايكرو معناتها كتير صغار، organisms اللي هن من ضمن الكائنات الحية يعني، بس قادرين انه يعيشوا without oxygen. نحن اخدنا بهذا التشابتر انه في عنا نحن living things like plants, animals, human beings, they need oxygen in order to live. بينما on the other hand we have microorganisms that can live without any oxygen. عادي بيقدروا يعيشوا بدون وجود أي oxygen gas. In order to understand more, please I want from you to open your books, page 54, and let's read together document A. In this document we have an experiment. They put at the beginning of the experiment a flask, and inside the flask they put grape juice plus yeast. أول شغلة grape juice اللي هو عبارة عن عصير العنب يعني. اليست هو عبارة نوع من المايكرو اورجانيزم. سو حطوا هالعصير مع هالمايكرو اورجانيزم اللي اسمه يست، حطوهم ببعض in a flask ومدوهم على clear lime water. هلا اللايم ووتر مجرد ما انا صرت اسمع بكلمة لايم ووتر لازم يجي على بالكم دغري انه detection of carbon dioxide، يعني انا بستعمل لايم ووتر لحتى اشوف اذا في carbon dioxide or not، وهذا الشيء سبق وحكيناه in the previous activity. طيب they left it for 1 hour. Then after 1 hour رجعوا وشافوا شو صار بوجود هالجراب جوس مع هاليست مع بعض، انه حطوا هن هاليست المايكرو اورجانيزمز مع الجراب جوس، واكيد ما كان في اكسجين ابدا، يعني كانوا منعين وصول الاكسجين. They see that there is a presence of alcohol، يعني راحت اختفت هالجوس وهاليست، طلع محلهم الكحول، طلع شيء الكحول and they see bubbling يعني مثل فقاعات صغيرة، و they also they see that lime water become turbid. The clear lime water become turbid. So at the beginning of the experiment there was grape juice, yeast اللي هو microorganisms and the clear lime water. At the end of the experiment after 1 hour they see that there is alcohol instead of grape juice and yeast, and the clear lime water become turbid. طيب and also they see مع الالكوهول budding yeast. budding yeast يعني yeast عم بفرخوا جديد، انه هيدولك اليست اللي كانوا اوكي راحوا بس في محلهم هيك سمول يست مثل الاولاد، هيك اولاد اليست يعني صغار، يعني عم يخلق محلهم شيء جديد. سو هيدا نحن اللي شايفينه، انه انا محل جراب جوس واليست طلع عندي انا يست صغار and alcohol، وطلع عندي bubbles and the clear lime water become turbid. Now what this mean? This means that انه اذا نحن نكتبها as an equation لهيدي اللي صارت document A، في يقول انا انه هيدا اليست المايكرو اورجانيزم بلس مع الجراب جوس قدر in the absence of oxygen، انه انا ما كان عندي oxygen، يطلع لي الكحول مع كربون دايوكسيد. ليش انا طلع عندي كربون دايوكسيد؟ شو عرفني؟ لانه نحن عارفين انه هاللايم ووتر ما بتتحول لتوربid الا in the presence of carbon dioxide. سو لما انا بحط جراب جوس مع مع هاليست اوكي ب absence of oxygen حيطلع عندي انا الكحول مع كربون دايوكسيد، اكيد بدون ما انسى البادنج يست اللي انا طلعوا عندي جداد.
هيدي العملية this equation is called fermentation. يعني أنا لما بحط اليست مع الجراب جوس in the absence of oxygen, this is called fermentation. What is fermentation? It's a chemical transformation, تحول of a substance. عم يتحول أنا الجراب الجوس عم تتحول into another substance. It is often carried out by means of microorganisms in the absence of air. يعني الفيرمنتيشن أي تحول بيصير عندي لسبستانس بوجود أي مايكرو أورجانيزمز غير اليست. ممكن أنا أجيب شيء تاني غير اليست. in the absence of oxygen، بعدم وجود الأكسجين ولا الأير، it is called fermentation. so هيدي العملية مثلا أنا هون عندي بوجود الجراب الجوس عندي اليست in the absence of oxygen اسمها fermentation. يمكن نجيب تاني عملية تانية chemical transformation تانية، بس مجرد ما أنا عندي إنه microorganisms in the absence of oxygen of air رح يصير سميها fermentation. so fermentation هيدا خاصية بس للمايكروorganisms، لأنه بس المايكروorganisms they can live without oxygen gas or in the absence of air. so fermentation هيدا المصطلح نحفظه بس للمايكروorganisms. Now let's see this equation. Pick out from the document the evidence that shows the presence of carbon dioxide gas. So من document from document A I want from you to pick out the evidence. الدليل انه انا في عندي carbon dioxide. في عندي انا two evidence. evidence السهل اللي صرنا حافظينه انه the lime water become turbid، وهذا الشيء ما بيعمله الا الكربون دايوكسيد. تاني شغلة ال presence of bubbles، البابلز الفقاعات اللي طلع عندي انا، هذا الدليل انه انا في عندي غاز، في غاز. هلا يمكن مش اي نوع، مش انه بالضبط الغاز كربون دايوكسيد، بس مجرد ما انا طلع عندي بابلز معناته انه انا في عندي غاز. يمكن يعني مش ضروري يكون كربون دايوكسيد، بس في غاز. بس شو عرفني انه عن جد هذا كربون دايوكسيد؟ because of the lime water that become turbid. Let's see document B. Let's read it together. Here we have a table. There are 5 experiments that were done at temperature of 25 degree in media deprived of oxygen for experiments 1, 2, 3 and 4. So أنا في عندي 5 experiments. 4 منهم صاروا in the absence of oxygen, without any oxygen. They were deprived of oxygen. And experiment number 5 there was oxygen. طيب أول شيء let's see the experiment number 1. We have mass of grapes. What the meaning of mass? Mass of grapes يعني grapes عم يتحولوا، يعني عم بيصيروا تقريبا الكحول. mass of grapes عم بيصيروا، امتى انا حطيت grapes already عم بيصيروا الكحول، وحطيتهم اني in the absence of oxygen صار في عندي fermentation. طيب in the experiment number 2 there was mass of grapes كمان، بس زادوا عليها boiled and cooled، يعني حطوها غلوها لهيدي mass of grapes، رجعوا بردوها. there was no fermentation. Experiment number 3 there was mass of grapes also boiled and cooled، بس حطوا مع yeast. So then fermentation was done. Experiment number 4 بس حطوا water مع اليست، ما حطوا grapes، so there was no fermentation. And in the last experiment they put only mass of grapes أكيد with the presence of oxygen. There was no fermentation. As an assignment, as an homework, I want from you please to draw a conditional table for document B, and don't forget the title. بدي منكم أنا ترسموا لي conditional table للdocument B, and please when you finish I want from you to pick out the necessary conditions for fermentation. يعني أنا لحتى يصير عندي fermentation فلشو بيكون بحاجة. So please on your biology copybook I want from you to answer these 2 questions. Now, as a summary, we can say that today we learned that microorganisms are small organisms that like yeast that can live without oxygen، وهن النوع الوحيد اللي هن بيقدروا يعيشوا بلا oxygen غير اللي أخذناهم قبل in the previous activity. We know that yeast and plus grape juice they give alcohol plus carbon dioxide in the absence of oxygen، لأنه يمكن إذا أنا حطيت oxygen اليست تموت.
ما عادش قادرين يعطوا alcohol and carbon dioxide, and this is called fermentation. When microorganisms are found in the absence of oxygen to transform a substance into another substance, it is called fermentation.